Hello dear students, we will move on to the next concept, that is difference between life insurance, fire insurance and marine insurance. I am not taking so much of a time for explanation of this because you know very well the difference, and also you know very well life insurance, fire insurance and marine insurance. They given 9 points. On that basis we are going to differentiate the 3 policies. First one, the basis of difference, that is subject matter. Yes, the subject matter in case of a life insurance is the human life. ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನೀವು ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀರಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ಒಳಗಡೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಲೈಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾನವನ ಒಂದು ಜೀವನಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಹೇಳಿ. ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಫೈರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಎನಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆರ್ ಎನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಈಸ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಫೈರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್. In case of marine insurance, the subject matter is a ship, cargo or freight. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮೂರು ಸಂಗತಿಗಳು ಅಥವಾ ಮೂರು ವಸ್ತುಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ಥಿಂಗ್ಸ್ಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಶಿಪ್, ಕಾರ್ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್reight ಚಾರ್ಜಸ್. ದೆನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತದ, ನಾವು ಪಾಲಿಸಿನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ತದ, ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವೋ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಇರ್ತದೆ. ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಅ ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆರ್ ದಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಬೋತ್, ಬಿಕಾಸ್ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ it is considered as a sort of an investment ಅಂತ ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಹಾಗಾಗಿ in the case of a life insurance, the elements ಅಂತ ಬಂದಾಗ the life insurance has the elements of a protection and as well as the investment. But in case of a fire insurance has only the element of a protection and not the element of a investment. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ದ ಫೈರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಅ ಮರೀನ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ನಾಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಇನ್ಸೂರೇಬಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಎಸ್, Insurable interest must be present at the time of effecting the policy, but not necessarily but need not be the necessary at the time when the claim falls due. ಅಂದ್ರೆ the subject matter ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸೂರೇಬಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ the insurable interest on the subject matter of the insurance ಅಂತ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಎಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂಡ್ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ದೇರ್ ದ ಸೇಮ್ ಇನ್ಸೂರೇಬಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ವೆನ್ ದ ಕ್ಲೇಮ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಡ್ಯೂ. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಫೈರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್, ದ ಇನ್ಸೂರೇಬಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ದಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್, ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಟ್ ದಿ ಬೋತ್ ಟೈಮ್. ಅಂದ್ರೆ ಎರಡೂ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿನೂ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೆನ್ ದ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂಡ್ ವೆನ್ ದ ಕ್ಲೇಮ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಡ್ಯೂ. ಎರಡೂ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ಸೂರೇಬಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೆನ್ ದ ಪಾಲಿಸಿ ಇಸ್ ಇಫೆಕ್ಟಿಂಗ್, ಅಂದ್ರೆ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿನೂ ಮತ್ತು ಲಾಸ್ ಆದಾಗೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಸೂರೇಬಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Insurable interest must be present at the time when claim falls due or at the time of loss only. ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ರಿ ಮರೀನ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಡ್ಯೂರೇಷನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಇದೆ.
Normally, life insurance policy usually exceeds a year and is taken for longer periods ranging from 5 to 30 years. It depends on the age of that person. ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ 20 years ಬರ್ತದೆ, ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ 30 years ಬರ್ತದೆ, ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ 40 years ಬರ್ತದೆ, ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅಂದರೆ ಜೀವಂತವಾಗಿರೋ ತನಕನೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರೀಮಿಯಮನ್ನು ಅವರು ತುಂಬತಾನೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಫೈರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ಯೂಶ್ವಲಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸೀಡ್ 1 year. ಅಂದರೆ ಫೈರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಯೂಶ್ವಲಿ ದಟ್ ಫೈರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸೀಡ್ 1 year. In case of marine insurance policy is for 1 year or the period of voyage or the mixed. There may be chances, it means how many days are required to reach that goods to the destination. It depends on how much days are required or how many months are required to reach that goods to the another destinations, or normally for 1 year. There may be chances. The next, indemnity. It means ನಷ್ಟ ಭಯವನ್ನು ಅಂದರೆ ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಯಾವಾಗ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ life insurance is not based on the principle of indemnity. The sum assured is paid. ನೋಡಿ, the sum assured is paid ಯಾವಾಗ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ either on the happening of the event or at the expiry of the period. It means on the happening of the event. ಒಂದು ವೇಳೆ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಮೊದಲು ಆಗ್ತದೆ, ಒಂದು ನೀವು ಅವಧಿ ಏನು ಹೇಳಿರ್ತೀರಾ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಪೋಸ್ ಯು ಟೇಕನ್ ಅ ಪಾಲಿಸಿ ಫಾರ್ ಅ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ 25 years. If nothing is happened to that person, okay, it means his life is too long, he lives too long. ಅಂದರೆ 25 years ದಾಟಿ ಮುಂದೆ ಬದುಕ್ತಿರ್ತಾನೆ ನಾವು. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ the maturity of that period complete. Okay, on that moment the sum assured will be paid to that person. Fire insurance is a contract of indemnity. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾವು. ಅಂದ್ರೆ ನಷ್ಟ ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಗೊತ್ತಾದ್ರಿ? ಎಸ್, ಫೈರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ indemnity. The insured can claim only the actual loss incurred by the insured on the happening of such event, which is mentioned in the fire insurance policy. It means any loss caused by fire, on that moment only he will get claims or he will get compensation from the insurance company. It means to the subject of a maximum limit of the policy amount. It means he can claim only the actual loss incurred by the insured and he does not allow to claim more than the actual value of loss incurred by insured. In the case of marine insurance is a contract of indemnity. The insured can claim the market value of the ship and the cost of goods destroyed at sea and the loss will be indemnified. ಅಂದರೆ ಹಡಗಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗಿ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲೇಮ್ ದಿ loss or any destruction or damage to the ship, or it means collapsing of the ship with the rock ಅಂತ ಬಂದಾಗ you can claim the value of that ship, okay, market value. It means the cost of the goods can be recovered and the freight charges will be recovered from the insurance company. Then sixth one, loss measurement. Loss is not measurable in case of a life insurance policy, but in case of fire insurance loss can be measurable or loss is measurable. In case of a marine insurance policy also the loss is measurable. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಳತೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು, ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಎಷ್ಟು ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ, ಒಂದು 50,000 ರೂಪಾಯಿನೋ ಅಥವಾ 1 ಲಕ್ಷನೋ 5, 10, 15 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಬಟ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ಒಳಗಡೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ನಮಗೆ ಕಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದೇರ್ ಮೇ ಬಿ ಚಾನ್ಸಸ್, ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬದುಕಿದ್ರೆ ಕ್ರೋರ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು. ಹಾಗಾಗಿ ಲಾಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಮೆಜರಬಲ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 7th ಒನ್ ಬರ್ತದೆ, ಸರೆಂಡರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆರ್ ಪೇಡ್ ಅಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ.
ಸರೆಂಡರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವಾಗ ನಿಮಗೆ ಆ ಒಂದು ದುಡ್ಡನ್ನು ಸರೆಂಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಸರೆಂಡರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ or paid up value. It means at the time of entering into the contract of a life insurance, it means the sum assured and the value is fixed, okay, on the happening of such event or at the expiry of the period mentioned in the policy, okay, the surrender value will be mentioned. But in case of fire insurance does not have any surrender value or paid up value, because we don't know, okay, how much loss we can't predict, okay, on the basis of, okay, on the basis of, okay, we can't say that some assumption, okay, we cannot measure the losses in terms of assumptions basis ಮೇಲೆ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. and also we can't say them this is a surrender value of that policy or that goods. ಎಷ್ಟು ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಹೇಳಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ the fire insurance policy does not have any surrender value or paid up value. In case of marine insurance policy also, marine insurance does not have any surrender value or paid up value also, because we can't say it, we can't predict, okay, this is the surrender value of that policy, because only the loss will be compensated or the loss will be paid to the insured. Hagagi policy amount, yes, one can insure for any amount in a life insurance. One can, yes, one can insure for any amount in a life insurance. ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಒಂದು ಸರೆಂಡರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅವ್ರ ಪೇಡ್ ಅಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಮೌಂಟಿಗೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಕೊತಿರ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ 10 ಲಕ್ಷ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ 20 ಲಕ್ಷ ಇರ್ಬೋದು, 50 ಲಕ್ಷ ಇರ್ಬೋದು. ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಕ್ರೋರ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೋದು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಲಿಮಿಟ್ ಫಾರ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಮೌಂಟ್. ದೇರ್ ಮೇ ಬಿ ದೇರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ದೇರ್, ಬಟ್ when we compare to fire insurance, in fire insurance the amount of the policy cannot be more than the market value of the goods or property which is insured. Note, in the case of fire insurance the amount of the policy cannot be more than the value of the subject matter. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಅಸೆಟ್ಟಿಗೆ ನೀವೇನು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ಆ ಅಸೆಟ್ಟಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಿಂತ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇರ್ತದೆ, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ 50 lakh rupees ಇರ್ತದೆ, 50 ಲಕ್ಷ ಇರ್ತದೆ, 50 lakhs rupees ಇರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಯು ಕಾಂಟ್ ಟೇಕ್ ಅ ಪಾಲಿಸಿ ಮೋರ್ ದನ್ ದ್ಯಾಟ್. 50 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನೀವೇನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Yes, the same is applicable to marine insurance policy also. In marine insurance policy, the amount of the policy can be the market value of the ship or cargo. ಆದರೆ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿರ್ತದೆ, ಆ ಒಂದು ಹಡಗಿನ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರಬಹುದು, ಶಿಪ್ಪಿನ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ವಸ್ತುಗಳ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿರ್ತದೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಳಗಡೆ, ಆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪಾಲಿಸಿ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಿಸಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಕಾಂಟಿಜೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ರಿಸ್ಕ್. ದ ಕಾಂಟಿಜೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ರಿಸ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ತರಹದಂತ ರಿಸ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ದೇರ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅ ಸರ್ಟನಿಟಿ. ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅ ಸರ್ಟನಿಟಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಇವೆಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಡೆತ್. ನಾವು ಅವಾಗ ಹೇಳಿದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹುಟ್ಟು ಸಹಜ, ಸಾವು ಖಚಿತ ಅಂತ ಅವಾಗ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿರ್ತದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ಒಳಗಡೆ ದ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂಡ್ ದ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಇವೆಂಟ್ ಈಸ್ ಓಕೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್. ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ರಿಸ್ಕ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಓಕೆ, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸರ್ಟನಿಟಿ, ಇಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಡೆತ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್. ಅದು ಸರ್ಟನಿಟಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಡೆತ್ or the maturity, death of maturity or the policy is bound to happen, therefore a claim will be present.
The event, that is destruction by fire, may not be happen. There is an element of uncertainty and there may be no claim. Note, ಭಾಳ ಚಂದ ಅವ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಲಾಸ್ಟ್ನೇದು contingency of risk ಅಂತ ಹೇಳಿ. There may be chances nothing will happen to that goods which is kept under godown. Then there is no claim on such goods. Here uncertainties are involved. There may be, may not be the chances of a loss. Hagagi, in the event that is loss at sea is not occur and there may be no claim, there is element of uncertainty is involved in marine insurance policy also. Okay, in case of a life insurance, certainty is involved. It means the happening of the event is certain. ಒಂದು ಪಾಲಿಸಿಯ ಒಂದು ಅವಧಿ ಮುಗಿತದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಡೆತ್ ಏನಾದರೂ ಆಗಿರ್ತದೆ ಆ ಅವಧಿ ಒಳಗಡೆ. ಆದ್ರೆ ಫೈರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಹೆಂಗಿಲ್ಲ, ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟೀಸ್ ಇರ್ತದೆ. ದೇರ್ ಮೇ ಬಿ ಚಾನ್ಸಸ್, ದೇರ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇರ್ ಮೇ ಬಿ ಚಾನ್ಸಸ್ the loss caused or the loss incurred or damage caused by the fire may not be there, or nothing will happen to that goods. Possibility is there. So thank you. I wind up my class. Okay, here only we will in the next class we will move on to the next concept. Okay, thank you.